Listen. Good morning. So our subject is instrumentation and control. We have started the unit number first. That is the introduction of pressure and temperature measurement. In that, generalized measurement system and its functional and elements, characteristics and terms, calibration, classification of sensor and transistors are covered. Then we have started the measurement of temperature and pressure. In that, thermometer, thermocouple, RTD, and thermistor. There are the four instruments or four equipment related with the temperature measurement. Okay. Temperature measurement methods or systems. In that, thermometer, RTD, thermistor, and thermocouple. Up to this last lecture we are covered. Also, thermometer diagram is covered and description is also covered. Only write-up part is remaining. Clear? Or if you have any doubt or any question regarding the thermometers, this part is covered in last lecture. Liquid in thermometers. Replacing the mercury, they are used alcohol to take pentane. The range of this liquid is minus 200 degrees Celsius to plus 70 degrees Celsius. And mercury range is minus 37 degrees Celsius to plus 356 degrees Celsius. इथपर्यंत झाले आपलं बरोबर. काय शंका आहे का याच्याबद्दल? न्यू मेंबर्स आज आलेत ते. एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? शिकवलं आवाज पाहिजे. इथून बसून शिकवायला लागतं. मोबाईलचा ठेवायचं. मोबाईल थ्रू पण जॉईन करायचं. जे काय करायचं ते तुम्हीच करा. इसमें आवाज बंद कर रहा है. कोण जॉईन झालंय का ऑनलाईन? आवाज येतोय का बघा. माय व्हॉइस इज ऑडिबल? येतोय का? अरे ऑनलाईन जे जॉईन झाले त्यांना आवाज येतोय का? कोण झालंय का जॉईन इथं? आवाज येतोय का? हा ठीक आहे. So last lecture we have started the temperature measurement instruments. In that, first one is thermometer, resistance, temperature detector, thermistor, and thermocouple. These are the four instruments are used to measure the temperature. In that, first part is covered, thermometer. In last lecture, we are covered this diagram also. We have seen this
two different thermometers. Okay. Up to this last lecture we are covered. इथपर्यंत झालेलं आहे सगळं. काही शंका आहे का याच्यामध्ये थर्मोमीटर मध्ये? नाही. Then write down. सगळ्यांनी लिहायचं आहे बरं का. मी डिटेक्ट करतो, तुम्ही लिहा. The liquid in glass thermometer. The liquid in glass thermometer is one of the most common. Is one of the most common type of temperature measuring device. Roll number 41, Omkar Sarade. Second, the unit consists of a glass envelope, comma, a responsive liquid, and indicating scale. This is the construction of thermometer. Consists of glass envelope, a responsive liquid, means mercury or alcohol, and an indicating scale. Then next, the envelope compresses a thick walled glass tube with a capillary bore and a spherical or cylindrical bulb filled with the liquid Next line. The thermometer bulb is usually filled with mercury. The thermometer bulb is usually filled with mercury. It has the advantages of broad temperature span. Broad temperature span means minus 37 degree to plus 356 degrees Celsius. Broad temperature span between its freezing and boiling point. Freezing means minus 37 degrees Celsius and boiling means plus 356 degrees Celsius. Don't write this point. Write down last. This may necessary to use other liquids such as alcohol, pentane, and fuel.
These liquids are also used. These liquids are also used for temperature measurements. Below the freezing point of mercury. Below the freezing point of mercury. Okay. Then next heading, thermocouple. Thermocouple. Okay. Draw this diagram. सागर धोत्रे आहेत का क्लासमध्ये? सागर धोत्रे म्हणून कोण आहे का? Don't discuss. If you have any doubt or any question, ask me directly. Completed? See, thermocouple. Thermo means temperature. Couple means combination of two. Here, dissimilar metal wire. This is two dissimilar metal wires and two different temperature. Measuring junction hot because of heating this with the help of candle. Hot sensing device
cold reference junction. Thermocouple. Couple means combination of two dissimilar metal. ठीक आहे. ह्या दोन वायर कॉम्बिनेशन मध्ये अटॅच केलेल्या आहेत. एका साइडला हॉट सेक्शन आहे, तिथे आपण टेम्परेचर मेजर करणार आहे. त्याला आपण रेफरन्स जंक्शन घेतलाय, तो कोल्ड आहे, तिकडे काही टेम्परेचर नाहीये. आता याच्यामध्ये कंडक्शन, कन्व्हेक्शन अँड रेडिएशन. आर यू हिअर? कंडक्शन, कन्व्हेक्शन अँड रेडिएशन माहित आहे? हा, सांगा. व्हॉट इज मीन बाय कंडक्शन? For example, conduction, transfer of heat without transferring the displacement. बरोबर ना? Metal rod. You heated one point, and here using the thermometer to measure this temperature. Slowly this temperature goes to this point. Transfer of heat. This is called as conduction. Then second, convection. For example दिले की तुम्हाला लगेच क्लिअर होतो. बरोबर? For example, liquid, boiling water, and radiation. Transfer of heat with air media. Clear? Conduction, convection, radiation. Conduction, transfer of heat in solid media. Convection, transfer of heat in liquid media. And radiation, transfer of heat in air media. Clear? Here. Any doubt? Second last bench. Measuring junction, hot. Here, heat source used as a candle. Basic concept is thermocouple. You have to taking the two dissimilar metals, and the two metals, dissimilar metal wire is connected in one EMF, electromotive force. ठीक आहे. याची रेंज आहे -200 डिग्री सेल्सिअस टू +2500 डिग्री सेल्सिअस. थर्मिस्टरची होती, थर्मोमीटरची होती -37 डिग्री सेल्सिअस टू 357 डिग्री सेल्सिअस रेंज टेम्परेचर मेजरमेंटची. त्याची आहे -200 डिग्री सेल्सिअस टू +2500 डिग्री सेल्सिअस. ठीक आहे. आता याचं प्रिन्सिपल बघूया. बेस्ड ऑन basic principle of measurement is thermoelectricity discovered by Seebeck in 1921. It is also known as Seebeck effect. Seebeck effect. This is called as thermocouple. See, when two conductors of dissimilar metals, M1 and M2, two dissimilar metals, two dissimilar wire, are joined together to form a loop. Are joined together to form a one loop. Okay? Thermocouple, and two unequal temperatures. Two unequal. That side hot temperature means someone more temperature, and this is side cold. Two uneven temperature T1 and T2 are imposed at two interface connections. One junction and another junction. Two interface connections, and electric current flow through the loop. This is the principle of this thermocouple. दोन dissimilar metal wire घेतलेले आहेत. एका साइडला हॉट जंक्शन आहे, एका साइडला कोल्ड जंक्शन आहे. त्याच्यामधून इलेक्ट्रिक करंट पास होतोय. मिडलला जो व्होल्टमीटर आहे त्याच्यावरती तो मेजर केला जातो. व्होल्टेज किती क्रिएट होते जनरेटर. ठीक आहे. आता बेसिक तुमच्यामध्ये प्रश्न येणार की ह्याच्यामध्ये टेम्परेचर कसं मेजर करायचं. थर्मोकपल तुम्हाला कन्स्ट्रक्शन वर्किंग समजलं. बाबा हे असं प्रिन्सिपल होतंय. दोन डिसिमिलर मेटल आहेत, अमोनियम टू, दोन डिसिमिलर टेम्परेचर आहे T1 T2. याच्यामधून करंट पास होतोय आणि आपण व्होल्टमीटरला व्होल्टेज मेजर करतोय. त्याच्या थ्रू टेम्परेचर कसं मेजर करायचं. रेंज पण तुम्हाला दिलेली आहे -200 डिग्री सेल्सिअस टू +2500 डिग्री सेल्सिअस. काय कन्सेप्ट असेल.
हे असं विचारायचं का नाही, का फक्त मी एकटा शिकू तुम्ही फक्त लिहून घेणार, असं कम्युनिकेशन करायचं का? परत स्टुडंट म्हणतात नाही सर शिकवायच्या आधीच आम्हाला प्रश्न विचारतात, मग आम्हाला कसं यायचं, असं होतं. मी तुम्हाला बेसिक कन्सेप्ट विचारतो. आता कंडक्शन, कन्व्हेक्शन, रेडिएशन तुम्हाला 11-12 झालेलं आहे किंवा सेकंड फर्स्ट इयरला पण झालेलं आहे मॅम, जे रेग्युलर आहेत ते, पण डायरेक्ट सेकंड इयर वाल्यांना डिप्लोमा मध्ये झालेलं असतं, बरोबर ना? त्याच फक्त मी रिवाइज केल्या गोष्टी. तर सांगा याच्यामध्ये प्रिन्सिपल तुमच्या समोर आहे. 2 कंडक्टर्स डिसिमिलर मेटल M1 M2 आर कनेक्टेड टुगेदर फॉर्म वन कम्प्लीट लूप. एक सर्किट तयार झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये 2 डिसिमिलर टेम्परेचर आहे, टेम्परेचर T1 आणि T2 इम्पोज टू इंटरफेस कनेक्शन, या साईडला लेफ्ट साइड आणि राईट साइड, अँड इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द लूप, त्याच्यामधून इलेक्ट्रिक करंट पास होतोय. देन हाऊ यू मेजर द टेम्परेचर. See this diagram, T1, T2, T3. M1, M2, 2 dissimilar metals imposed. See, this is one diagram and this is another. First, induced the EMF called as E1. T2 and T3 induced the another EMF called as E2. M1, M2, 2 dissimilar metals, and T1 to T3, T1 to T3, same metals, M1 and M2. Induced EMF is E1 plus E2, combination of 2. ह्याच्यावर काय कळालं का? बेसिक कन्सेप्ट आहे, A plus B is equal to C, C is equal to A plus B. त्याच्या गोष्टी तुम्हाला भरपूर माहित आहेत काय काय असतात. या 2 डायग्राम वरून काय कळालं का तुम्हाला सांगा? Addition of 2 induced EMF, E1 plus E2. Temperature section T1, T2, T3. Here T1, T2, T3. 3 जंक्शन आहे, T1, T2, T3. T1, T2 याच्यामध्ये 2 मेटल डिसिमिलर मेटल यूज केले आपण, त्याच्यामध्ये इंड्युस्ड EMF झाला तो आहे E1. इथपर्यंत क्लिअर? सेकंड T2, T3 2 वेगळे टर्मिनल आहेत, टेम्परेचर डिसिमिलर आहेत, डिसिमिलर मेटल आहे, त्याच्यामध्ये इंड्युस्ड EMF झाला, दिस कॉल्ड एज E2. Then third diagram is the combination of these 2 diagrams. Temperature T1 and temperature T3 is equal to 2 dissimilar metals, same. E3 is equal to E1 plus E2. Clear? ह्याच्यामध्ये न समजण्यासारखं आहे. हा समजलं पण काय कळण झालं. बेसिक कन्सेप्ट आहे. 1, 2, 3 टेम्परेचर सेक्शन आहेत, त्याच्यामध्ये आपण 2 डिसिमिलर मेटल यूज केलेत, तिकडे पण सेम आहे तिकडे पण सेम आहे. M1, M2, T1 आणि T2 ज्या 2 टेम्परेचर आहेत, एक 1 लूप आहे, त्याच्यामध्ये एक इंड्युस्ड EMF होणार आहे करंट पास केल्यानंतर, दिस कॉल्ड एज E1. आणि T2 आणि T3 हे जे एक सर्किट आहे 2 डिसिमिलर मेटलचं, त्याच्यामध्ये एक इंड्युस्ड EMF होणार आहे करंट पास केल्यानंतर, तो आहे E2. इथपर्यंत समजलं? त्याच्यानंतर आता जर टेम्परेचर 1 सेक्शन घेतला आणि टेम्परेचर 3 घेतला, टेम्परेचर वेगवेगळे आहेत, मेटल सेमच आहेत, M1, M2, याच्यामध्ये काय इंड्युस्ड EMF होणार आहे? कॉम्बिनेशन ऑफ इंड्युस्ड EMF 1 प्लस इंड्युस्ड EMF सेकंड. तेच दिलेलं आहे. The EMF generated in thermocouple with junction at temperature T1 and T3 is equal to the sum of EMF generated by similar thermocouples. This diagram explained in only 2 lines. The EMF generated in thermocouple with junction at T1 and T3 is equal to the sum of EMF generated by similar thermocouples, comma, one acting between temperatures T1 and T2 and other acting between T2 and T3, where
T2 lies between T1 and T3. शब्दशः अर्थ घटना तरी कळते. Heating is directly proportional to the flow of current. Okay, very good. Heating is directly proportional to the flow of current. Someone says that. Heating is directly proportional to the flow of current, means temperature source is used, candle. Heat is transferred. Here, suppose we have to take a thermometer to measure this temperature, and this reference junction is cold, but somewhat heat is transferred because this one loop is created based on the conduction. You have to heated this side, then some after time heat will be transferred to this side. Here temperature measure at 60 to 70 degrees Celsius, and here temperature measure at 10 to 15 degrees Celsius. त्याला आपण कोल्ड जंक्शन म्हणू शकतो. हे हॉट जंक्शन आहे. इथं हीट सोर्स आहे, इथं टेम्परेचर ऑब्विसली जास्त असणार आहे. इथून जेव्हा टेम्परेचर तिकडे जाणार त्याला आपण कोल्ड जंक्शन म्हणतोय रेफरन्स साठी. तर तिथं पण काहीतरी टेम्परेचर असणार आहे. डिसिमिलर मेटल मध्ये डिफरंट टेम्परेचर. Someone says that heat is directly proportional to the flow of current. It is clear? या सेंटेन्सला सहमत आहात का? Heat is directly proportional. Heat is directly proportional to the flow of current. बरोबर? सेंटेन्स बरोबर आहे त्याचं. हीट जे आहे जिथे आपण हीट करतोय त्या सेक्शनला इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द या लूप मध्ये जो काही करंट फ्लो होणार आहे त्याच्यावरती डिपेंड आहे. जेवढी जास्त हीट असणार आहे तेवढा जास्त करंट फ्लो होणार. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. हे समजलं का? ह्याच्यात काय डाऊट आहे का? आहे का डाऊट? थर्मोकपल लॉ ऑफ इंटरमिडिएट मेटल. इंटरमिडिएट मीन्स इंटरमिडिएट या शब्दाचा अर्थ काय? बिटवीन. बरोबर. सेंटेन्स नंतर बघू. पहिल्यांदा डायग्राम मध्ये बघा. T1, T2 and T3, M1, M2, two dissimilar metals, and reference metal copper leads. This reference metal connected to the third junction T3. Construction. आता sentence बघा. If the thermal EMF of any metal with respect to a reference metal such as M3, with respect to a reference metal considered as copper such as M3 are known, the EMF of combination of two metals is algebraic sum of their EMF against the reference metal. या दोघांचं कॉम्बिनेशन मध्ये जो काही EMF इंड्यूस होणार आहे इज इक्वल टू ह्या मेटलचा जो काही रेफरन्स मेटलचा कॉम्बिनेशन मध्ये EMF होणार आहे इज इक्वल टू ह्या मेटलचा EMF. या दोन डिसिमिलर मेटल मध्ये जो काही EMF इंड्यूस्ड करंट होणार आहे तयार इज इक्वल टू जो आपण रेफरन्स मेटल घेतलेला आहे कॉपर लीड त्याच्या बरोबरीचा असणार आहे. ते सेंटेन्स दिलेलं बघा. द थर्मल EMF ऑफ एनी मेटल विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरन्स मेटल. रेफरन्स मेटल म्हणजे सच एज M3 कॉपर लीड्स आर नोन. द EMF ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ these two metals. Combination of these two metals is the algebraic sum of their EMF against the reference metal. या दोघांचे जो काही EMF इंड्यूस होणार आहे दोघांची बेरीज ते काय असणार आहे थर्ड मेटलच्या बरोबरीने असणार आहे. फर्स्ट डायग्राम. EMF unaffected by the third material. तेच दिलेलं आहे. त्याच्यामध्ये जास्त फोकस करू नका. रेफरन्स साठी आहे. क्लिअर. परत आता हे झालं सगळं कन्स्ट्रक्शन वर्किंग प्रिन्सिपल. देन बेसिक पॉइंट इज दॅट हाऊ टू मेजर द टेम्परेचर.
कन्सेप्ट तुम्हाला कळाली, थर्मोकपल म्हणजे काय कळालं, कन्स्ट्रक्शन कळालं, वर्किंग कळालं, इंटरमिडिएट लॉ कळाला. ठीक आहे. तर आपण टेम्परेचर मेजरमेंट कसं घ्यायचं विथ दिस हेल्प ऑफ थर्मोकपल. हा, तुम्ही सांगितलं बरोबर आहे. टेम्परेचर अँड EMF. टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्युस्ड EMF. त्या डिसिमिलर मेटल मधून जो काय इंड्युस्ड करंट क्रिएट होणार आहे, E1, E2, E3 कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिसिमिलर मेटल, तो कशाला प्रोपोर्शनल असणार आहे? टेम्परेचर. ठीक आहे. आता परत प्रश्न मनामध्ये येणार की EMF इंड्युस्ड तयार होतोय, इलेक्ट्रिक करंट, EMF म्हणजे इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स, करंट तयार होतोय. तर करंटचं कन्व्हर्जन आपण टेम्परेचर मध्ये कसं? प्रश्न निर्माण होतोय का नाही? का नाही झाला पाहिजे? म्हणजे आपण त्याच्या डीप मध्ये चाललो. कन्सेप्ट आहे, हीट केल्यानंतर जो काही इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स तयार होईल त्याच्या थ्रू आपण टेम्परेचर मेजरमेंट घेऊ शकतो. बरोबर. मग जो इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स तयार होणार आहे त्याच्या रेफरन्स थ्रू आपण टेम्परेचर मेजरमेंट कसं घ्यायचं, कन्व्हर्जन कसं करायचं? रेजिस्टन्स. पहिल्या डायग्राम मध्ये एक व्होल्ट मीटर दिलेला आहे. किती EMF इंड्युस्ड? हा, तुम्ही इथं बसाल या. इथं बसून बोलू नका, डिस्टर्ब होतोय मला. ठीक आहे, क्लिअर? राईट डाऊन. बसू का? प्रिन्सिपल, राईट डाऊन प्रिन्सिपल. When two conductors of dissimilar metals, when two conductors of dissimilar metals when two conductors of dissimilar metals M1 and M2 are joined together to form a loop, in bracket thermocouple, and bracket complete, and two unequal temperature T1 and T2 are imposed at the two interface connection and electric current flow through the loop. Also write down the range of this instrument, minus 200 degrees Celsius to plus 2500 degrees Celsius. Then write down the law of temperature, law of intermediate temperature.
Also, first draw this diagram and then write down. Completed. Then here draw this diagram only. हाँ ठीक है आहे तुमको काय केलं
Here, draw this diagram. हा बर हा तिथं T1 आणि T3 डिफरंट टेम्परेचर आहे. बर in two dissimilar metal we are going to take two different temperature. ठीक आहे. आता इथं T1 T2 डिफरंट आहेत. हॉट कोल्ड नंतर विचार करू. T1 T2 डिफरंट आहेत. T2 T3 डिफरंट आहेत. तर तुझा प्रश्न असा आहे की T1 आणि T3 एक असणार आहे. बरोबर असं नाही, डिफरंट टेम्परेचर आहेत. आता कॉम्बिनेशन घेतले आपण T1 आणि T3. तर यू सेड दॅट T1 आणि T3 इज द सेम टेम्परेचर. तसं नाही आहे. हा नाही बरोबर आहे, बोला. तुम्ही काय म्हणताय? T1 हॉट, T2 कोल्ड, देन T3 हॉट, T4 कोल्ड. बरोबर. हा तर T3 हॉट असणार आहे. हॉट किंवा कोल्ड हे कन्सिडर न करण्यापेक्षा डिफरंट असणार आहे. टेम्परेचर डिफरंट असणार आहे. क्लिअर. आणि त्याच्या पुढे तुम्ही प्रश्न क्रिएट करताय की T1 आणि T3 मध्ये टेम्परेचर सेम असणार आहे. दोन्ही हॉट असू शकतात पण सेम. बरं दोन्ही हॉट असतील पण सेम नसणार आहेत. आपला शब्द काय आहे? डिफरंट टेम्परेचर आहे. हा हा निगेटिव्ह तर नसणारच आहे. निगेटिव्ह नसणारच आहे. तिकडे फॉर एक्झाम्पल तिकडे जर 50 डिग्री सेल्सिअस असेल तर इकडे 30-20 पर्यंत असणार आहे टेम्परेचर. तर टेम्परेचर सेम नसणार आहे. तुम्ही त्याला हॉट म्हणलं तर चालेल पण ते टेम्परेचर डिफरंट असणार आहे. सेम नसणार आहे टेम्परेचर. प्रश्न पडले पाहिजे. हा ड्रॉ दिस डायग्राम अँड राईट डाऊन. तेवढी कशाचे? आता काय जनरेट झाला क्वेश्चन? थोडी आलो पण अजून काहीच केलं नाही. डिफरंट असणार आहे. लहान पण आहे. मी काय म्हणतो टेम्परेचर किती आहे त्यात डिफरंट आहे महत्वाचं. किती काय असणार तुम्ही म्हणता हे कोल्ड आहे त्याच्याशी कमी असतं. ठीक आहे त्याच्याशी कमी असेल तर ते डिफरंट झालं टेम्परेचर आपल्याला. तर ते दोन्ही टेम्परेचर सेम येतील. पण ते एकाच साईडला आहे हिटिंग सोर्स एका साईडला आहे. इकडून इकडे ट्रान्सफर होताना इथं जर 50 डिग्री झालं नाही, इथं जर 50 डिग्री सेल्सिअस मेजर झाला आपण थर्मोमीटर चेक केलं तर तिथे तुमचं 10 ते 15 डिग्री जाणार आहे. म्हणजे किती करंट पास झालाय त्याचा रेजिस्टन्स किती झाला त्याच्या थ्रू तर आपल्याला टेम्परेचर मेजर करायचं आहे.
if the thermal EMF of any metal with respect to a reference metal, that is M3, are known, the EMF of the combination of two metals, that is M1 and M2, is the algebraic sum of their EMF against the reference metal.